Most nights, Eleanor Robin manned the counter of Lazy Night Diner with a cigarette in one hand and a flask full of vodka and orange juice by her hip. Of course, it was strictly against protocol for any employee of the diner to be drinking on the job, but her own boss Clyde Wilkins was such a boozer that she could smell the whiskey on his breath the moment he'd hired her. He was rarely in, always with some excuse about his car, his home, or his wife, and he was never in during the night. Since Eleanor exclusively worked the night shift, she had free rein to do what she pleased. Most nights, she was quite pleased to drink and smoke by herself, occasionally stealing a bit of food from the kitchens as she listened to smooth jazz on the old, crackly radio. There were no TVs at the diner, Clyde couldn't afford them, and so she was deprived of her favorite show, Gunsmoke, which she had watched religiously before getting her job. Rumor had it the show was entering its last season. But at this point Eleanor was so far behind she would have to settle for reading about it in the papers or saving up for a VCR player and a TV of her own. She laughed dryly. Like that was ever going to happen. Roadside spots like the Lazy Night Diner were dying, and she knew it. The first signs had been the closings she'd seen on her way to Edmonton, the town closest to her current place of work. As cars got more fuel efficient, they needed less and less stops, and people these days were so busy that they'd settle for a quick snack at the gas station rather than a nice meal on the side of the road. Times were changing. She hadn't seen a customer in over a week, and the last gentleman had just come in for a cup of coffee before heading out again. Rumor had it the day shift was just as bad, but Clyde maintained his confidence in his business. "See, Elle," he'd said on her first night, "I might not get any customers, but that ain't a problem. They'll come. They always do. And when they do, why better treat them like royalty, 'cause when they leave, they're gonna tell their friends, their family. Hell, even their enemies about how great this place is. You'll see, of course, sir," she'd said, the smoke curling from her mouth and hiding her grin. With the amount of dust on the seats, she knew the only thing coming in were rats to gnaw at the bottoms of the stools. And so it was on this night, with rain lashing the thin windows of the Lazy Night Diner and jazz playing particularly poorly on the radio, that Eleanor Robin lit up another cigarette, closing her eyes and feeling the heavy smoke fall gracefully into her waiting lungs. She embraced it as its warmth spread throughout her body until every part of her was singing a numb melody. She kept her eyes closed until a blinding white light forced her to open them. Eleanor stared in front of her with her jaw hanging open. A car had just pulled up right in front of the place. The lights turned off and she heard a door thunk and the diner's door open in quick succession. A man stumbled in, his trench coat pouring off water as he held it over his head. He was tall, wearing a crisp black suit with a white checkered shirt and a red tie. He smiled at her as he sat down, his face lean, kind, and dark-skinned. His eyes were brown and stared at her expectantly. After 10 seconds of silence, he cleared his throat and said, "I'll just have a coffee while I wait for the menu." This snapped her out of her reverie. "Oh, I'm sorry, sir." "Here." She fumbled around with a menu from under the bar and slipped it to him. He grabbed it appreciatively. "And the coffee?" "Oh, yes, sir." She slapped her forehead. "I'm sorry, sir, I'll get it." "So sorry." She quickly poured him a cup, spilling some on her hand and cursing, and gave it to him with a napkin. He looked at it and said, "Where's your creamers?" Again, Eleanor slapped her forehead and began, "I'm sorry, sir." He laughed. "It's all right. I take it black." "Oh," she laughed nervously, "I'm sorry. Can you do one thing for me, though, before I order?" She nodded energetically, her heart still racing. "Yes, sir. Of course, stop saying you're sorry. You haven't done anything wrong." He smiled and she returned it. After a few seconds of staring at the menu, he handed it back saying, "I'll have the Denver omelet, please. With a slice of wheat toast and a side of fries." Coming right up, Eleanor went to the back, breathing hard.
A customer. At 1:30 in the morning on a Monday night. Why was he dressed so nice, and where was he going? Her heart was racing, and each beat brought a new question to her lips. Her embarrassment at acting so flabbergasted at his appearance quickly faded into curiosity. She put his omelette and fries in the microwave, there was no one to cook this late at night, and stared at him through the slot in the kitchen. He was sipping his coffee and nodding along to some jazz. His short hair was neatly cut, and hầu hết các đêm, Eleanor Robin điều khiển quầy Lazy Night Diner với một điếu thuốc trên tay và một bình đầy rượu vodka và nước cam bên hông. Tất nhiên, việc bất kỳ nhân viên nào của quán ăn uống rượu trong công việc là điều hoàn toàn chống lại quy định, nhưng ông chủ của cô Clint Wilkin là một người nghiện rượu đến mức cô có thể ngửi thấy mùi rượu whisky trong hơi thở của anh ta ngay khi anh ta thuê cô. Anh ấy hiếm khi vào luôn với lý do nào đó về xe hơi, nhà riêng, hoặc vợ anh ấy, và anh ấy không bao giờ ở trong đêm. Vì Eleanor chỉ làm việc ca đêm, nên cô ấy có quyền tự do để làm những gì mình thích. Hầu hết các đêm, cô ấy khá thích uống rượu và hút thuốc một mình, thỉnh thoảng ăn trộm một chút thức ăn trong bếp khi nghe nhạc da mượt mà trên chiếc radio crackly cũ kỹ. Không có TV ở quán ăn, Clint không đủ tiền mua chúng. Và vì vậy cô ấy đã bị tước quyền tham gia chương trình yêu thích của mình Gunsmoke, bộ phim mà cô ấy đã xem một cách tôn giáo trước khi nhận việc. Có tin đồn rằng chương trình đang bước vào mùa cuối cùng, nhưng tại thời điểm này Eleanor đã bị tụt lại rất xa, cô ấy sẽ phải giải quyết việc đọc về nó trên các báo hoặc tiết kiệm cho một máy nghe nhạc VCR và một chiếc TV của riêng mình. Cô cười khan, điều đó đã từng xảy ra. Những điểm ven đường như nhà hàng đêm lười biếng đang chết dần, và cô biết điều đó. Những dấu hiệu đầu tiên là việc cô đóng cửa trên đường đến Edmonton, thị trấn gần nơi làm việc hiện tại của cô nhất. Khi ô tô tiết kiệm nhiên liệu hơn, chúng ngày càng cần ít điểm dừng hơn và mọi người ngày nay bận rộn đến mức họ muốn ăn nhanh tại trạm xăng hơn là một bữa ăn ngon bên đường. Thời thế đã thay đổi. Cô ấy đã không gặp một khách hàng nào trong hơn một tuần, và những quý ông cuối cùng chỉ vào uống một tách cà phê trước khi lại ra ngoài. Có tin đồn rằng ca làm việc trong ngày cũng tồi tệ như vậy, nhưng Clint vẫn giữ vững niềm tin vào công việc kinh doanh của mình. PCN, anh ấy đã nói vào đêm đầu tiên của cô ấy, chắc chắn sẽ không kiếm được khách hàng nào. Nhưng đó không phải là vấn đề. Họ sẽ đến, họ luôn làm vậy, và khi họ đối xử tốt hơn với họ như hoàng gia, và khi họ rời đi, họ sẽ nói với bạn bè, gia đình họ, địa ngục, thậm chí là kẻ thù của họ về nơi này tuyệt vời như thế nào. Bạn sẽ thấy, tất nhiên, thưa ngài, cô ấy nói, làn khói cuộn tròn từ miệng và che đi nụ cười tâu tuét. Với lượng bụi bám trên ghế, cô biết thứ duy nhất bay vào là lũ chuột gặm đáy phân. Và vì vậy, chính vào đêm này, khi mưa tạt vào cửa sổ mỏng của Lazy Night Diner và nhạc ra chơi đặc biệt kém trên đài phát thanh, Eleanor Robin châm một điếu thuốc khác, nhắm mắt và cảm nhận làn khói nặng nề rơi vào buồng phổi đang chờ đợi của mình một cách duyên dáng. Cô ôm lấy nó khi hơi ấm của nó lan tỏa khắp cơ thể cho đến khi mọi bộ phận trên người cô cất lên một giai điệu tê tái. Cô vẫn nhắm mắt cho đến khi một luồng sáng trắng chói mắt buộc cô phải mở chúng ra. Eleanor nhìn chằm chằm trước mặt cô ấy với hàm mở ra. Một chiếc xe vừa tấp vào lề ngay trước chỗ, đèn tắt và cô nghe thấy tiếng đập cửa và cửa của quán ăn nhanh chóng mở ra. Một người đàn ông loạng choạng bước vào, áo khoác hào của anh ta đổ nước khi anh ta ôm nó trên đầu. Anh ta cao, mặc một bộ vest đen rõ ràng với áo sơ mi caro trắng và cà vạt đỏ. Anh mỉm cười với cô khi ngồi xuống, khuôn mặt anh tuấn, nhân hậu và nước da ngăm đen. Đôi mắt anh màu nâu và nhìn cô đầy mong đợi. Sau 10 giây im lặng, anh ta hắng giọng và nói, tôi sẽ uống cà phê trong khi chờ thực đơn. Điều này khiến cô ấy mất niềm tin. Ồ, tôi xin lỗi, thưa ngài. Nơi đây, cô lần mò thực đơn từ dưới quầy bar và đưa cho anh. Anh nắm lấy nó một cách trân trọng. Và cà phê, ồ vâng thưa ngài, cô vỗ trán, tôi xin lỗi, thưa ngài, tôi sẽ hiểu. Rất xin lỗi, cô nhanh chóng rót cho anh một cốc, làm đổ một ít trên tay và chửi bới, đồng thời đưa cho anh một chiếc khăn ăn. Anh ấy nhìn vào nó và nói, những người sáng tạo của bạn ở đâu? Một lần nữa, Eleanor vỗ trán và bắt đầu, tôi xin lỗi ông, anh ấy cười. Không sao cả, tôi lấy nó đen, ồ cô ấy cười lo lắng, tôi xin lỗi. Tuy nhiên, bạn có thể làm một việc cho tôi trước khi tôi đặt hàng không? Cô gật đầu đầy hăng hái, trái tim vẫn đập loạn nhịp, vâng, thưa ngài. Tất nhiên, đừng nói rằng bạn xin lỗi. Bạn không làm gì sai cả, anh mỉm cười và cô trả lại. Sau vài giây nhìn chằm chằm vào menu, anh ấy đưa lại nó và nói. Tôi sẽ có món Denver omelette, làm ơn, với một lát bánh mì nướng và một miếng khoai tây chiên, sắp tới ngay.
Eleanor đi ra phía sau, thở dốc. Một khách hàng, vào lúc 1:30 sáng vào đêm thứ hai. Tại sao anh ta ăn mặc đẹp như vậy, và anh ta sẽ đi đâu? Trái tim cô đập loạn nhịp và mỗi nhịp đập lại mang đến một câu hỏi mới trên môi cô. Sự bối rối của cô trước hành động quá kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh nhanh chóng biến thành sự tò mò. Cô đặt món trứng tráng và khoai tây chiên của anh vào lò vi sóng, không có ai nấu món này vào buổi tối muộn, và nhìn chằm chằm vào anh qua khe trong bếp. Anh ấy đang nhấp một ngụm cà phê và gật đầu theo điệu nhạc gia nào đó. Mái tóc ngắn của anh ấy được cắt gọn gàng, và